So we are moving to the next page. The saying, God could not be everywhere, so he created mothers, show the significant role of the mother in our lives. ഓക്കെ, സോ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് എന്ത്, ദൈവത്തിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ കഴിയില്ല. സോ ഹീ ക്രിയേറ്റഡ് മദേഴ്സ്, ദൈവം അമ്മമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് മദേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ബെറ്റർ ദാൻ എനി വൺ ഇൻ ദി ലൈഫ്. ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നത് അമ്മമാരായിരിക്കും. You may feel like writing something about your mother. Attempt a few sentences. Okay, now നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റീന റോസറ്റിയുടെ കവിത വായിച്ചു പഠിച്ചു. Now you may have to say something about your mother. So try to write some sentences about your mother in your own words. Okay, next, the second activity is, here are a few greeting cards. Have a look at them. So you can see some greeting cards. So all of you look carefully into the greeting cards. So you can see wonderful sentences, wonderful words in that greeting cards. So all of you read and try to understand them. Okay, then what are the features that you notice in these cards? Discuss. So what are the things or elements, features that you have noticed in these cards? Now prepare a thank you card for your mother to be given on Mother's Day or on her birthday. So now you have to prepare a wonderful card, thank you card, to give to your mom on her birthday or Mother's Day. മദേഴ്സ് ഡേയിലോ ഉമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേയിലോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. So how do you prepare a thank you card? Make use of the following hints. താങ്ക് യു കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സിമ്പിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ് ലാംഗ്വേജ്. സോ വണ്ടർഫുൾ, നല്ല ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ അപ്പീൽ മീൻസ് യു ക്യാൻ അപ്പീൽ ദ ലാംഗ്വേജ് എവറിത്തിങ് ഇൻ എ ഗുഡ് വേ, നല്ല രീതിയിൽ ഒക്കെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ലേ ഔട്ട്, അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നല്ല ലേ ഔട്ടൊക്കെ വരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ദെൻ പിക്ചേഴ്സ്, യു ക്യാൻ ഡ്രോ സം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല വണ്ടർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ഡു ഇറ്റ്. The next one, every year we celebrate September 5 as Teachers' Day. Prepare thank you cards for your teachers. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു താങ്ക് യു കാർഡ് അമ്മക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം. റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്. We love our parents very much, don't we? Yes, നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കളെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Is it not our duty to love all mothers? അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അമ്മമാരെയും സ്നേഹിക്കൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ? Here is a poem which tells us about a boy's kindness and care for an old woman. Read on. So here in this poem you can learn about a man, എ ബോയ്സ് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ. ഒരു ഓൾഡ് വുമണിനോടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തെയാണ് ഈ കവിതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്. സംബഡീസ് മദർ. സംബഡീസ് മദർ മീൻസ് ആരുടെയോ അമ്മ. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. Okay, the old woman, she was very old and ragged. Ragged means her dresses were very old. And grey, her color was grey. And bent with the chill of the winter's day. It was winter's day, നല്ല തണുത്ത കാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ വിൻറ്റേഴ്സ് ഡേയുടെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ഷി വാസ് ബെൻഡ്, വളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഈസ് റിയലി വെരി ഓൾഡ്. നല്ല വയസ്സുള്ള ഒരു വുമണാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. The street was wet with the recent snow. Okay, so it was snowing, നല്ല മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So the road was wet, റോഡൊക്കെ നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. Street was wet
and the woman's feet were aged and slow, and the feet of the old woman, it was really aged. കാലുകൾക്ക് നല്ല വാർദ്ധക്യം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. And very slow means she is not able to walk quickly, fast. വളരെ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng. So she stood there. She was standing at the crossing, റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീബ്ര ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് വെയിറ്റഡ് ലോങ് എലോൺ. ഷി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എലോൺ. ഒറ്റക്ക് കുറേ സമയം കാത്തിരുന്നു. അൺകെയർഡ് ഫോർ. ഷി വാസ് നോട്ട് കെയർഡ് ബൈ എനി വൺ. ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അവിടെ ഒറ്റക്ക് കുറേ നേരമായിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എമിഡ് ദി ത്രോങ്. amid the throng means amid the crowd. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഷി വാസ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹൂ passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. So many people passed by her. അടുത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നോ വൺ ഗേവ് എനി അറ്റൻഷൻ ടു ഹർ. ഒരാളും ഈ ഓൾഡ് വുമണിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നോ വൺ വാസ് ലുക്കിംഗ് ടു ഹർ ആങ്ഷ്യസ് ഐ. ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഡൗൺ ദി സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് ഷൗട്ട്, ഗ്ലാഡ് ഇൻ ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്കൂൾ ലെറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഡൗൺ ദി സ്ട്രീറ്റിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് ഷൗട്ട്, വളരെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്, ഗ്ലാഡ് ഇൻ ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്കൂൾ ലെറ്റ് ഔട്ട്, സ്കൂൾ വിട്ട് എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ, അല്ലേ? യു നോ ദാറ്റ് വെൻ ദി സ്കൂൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് യു ആർ സോ ഹാപ്പി, സോ യു വിൽ മേക്ക് ലൗഡ് നോയ്സസ്, യു വിൽ ഷൗട്ട്, യു വിൽ ലോഫ്. കെയിം ദി ബോയ്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ്. ആട്ടും കൂട്ടം വരുന്നത് പോലെ ബോയ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നു. So it's in the evening time, so school let out and so many boys came like flock of sheep. ആട്ടും കൂട്ടം വരുന്നത് പോലെ ബോയ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. So they were shouting, laughing, making loud noise, hailing the snow piled white and deep. മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കൂമ്പാരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. So they passed the woman. So they were walking, they passed the woman. അവർ ഈ പെണ്ണിനെ, ഈ ഓൾഡ് വുമണിനെയും കടന്ന് അവരങ്ങനെ അവരവരെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ hastened. They went very quickly on their own way. No offered a helping hand to her. So no one gave any help to that woman. ആ വുമൺ ഇങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ നോ വൺ ഗിവ് എനി അറ്റൻഷൻ ടു ദാറ്റ് വുമൺ. ആരും തന്നെ ആ വുമണിനെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. So meek, so timid, afraid to stir. So she was so meek, so silent. ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ടിമിഡ്, പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭീരുവായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അഫ്രൈഡ് ടു സ്റ്റിയർ, ഷി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു സ്റ്റിയർ, അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. So she was still waiting at the crossing. അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. So she was afraid, ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ത്, if she is crossing the road, the horse's feet or carriage wheels should crowd her down in the slippery street. വാഹനത്തിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയുടെ കാലടികൾ അവളെ എന്ത് ചെയ്യും, റോഡിലിങ്ങനെ ചതച്ചരക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഷി വാസ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് there. We know that her feet were slow and aged, so she is afraid to move. പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. At last came one of the merry troop, the gayest lad of all the group. At last, finally, one boy came from the merry troop. വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ബോയ് വന്നു. The gayest lad of all the group. He was the brightest, the youngest one.
എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കുട്ടി വന്നു. ഹീ പോസ്ഡ് ബിസൈഡ് ഹെർ, ഹീ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ബിസൈഡ് ഹെർ, അവൾ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നു. ആൻഡ് വിസ്പേർഡ് ലോ, ഹീ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ എ ലോ വോയിസ്, വളരെ പതുക്കെ ചോദിച്ചു, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അക്രോസ് ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഗോ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അക്രോസ്, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഗോ, നിങ്ങൾ മറികടക്കാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ മാന്യമായി ഇൻ എ ലോ വോയിസ് പതുക്കെ പറഞ്ഞു. ഹെർ ഏജ്ഡ് ഹാൻഡ് ഓൺ ഹിസ് സ്ട്രോങ് യങ് ആം ഷീ പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് സോ വിതൗട്ട് ഹേർട്ട് ഓർ ഹാം. സോ വളരെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ കൈകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു. സ്ട്രോങ് യങ് ആം, ഈ ബോയിയുടെ വളരെ കരുത്തുറ്റ കൈകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഷീ പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് സോ വിതൗട്ട് ഹേർട്ട് ഓർ ഹാം, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ, വേദനിപ്പിക്കാതെ ആ കൈ ഇങ്ങനെ അവൻ പിടിച്ചു. ഹീ ഗൈഡഡ് ഹെർ ട്രംബ്ലിംഗ് ഫീറ്റ് അലോങ്, ഹീ ഗൈഡഡ് ഹെർ ട്രംബ്ലിംഗ് ഫീറ്റ് അലോങ്, അവളുടെ വിറക്കുന്ന കാലുകളെ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ ഗൈഡ് ചെയ്തു, അവൻ നേരായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഓൺ were firm and strong, he was proud that his own feet were very strong. അവൻ്റെ ഉറച്ച കാലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ പ്രൗഡായിരുന്നു. ആ ഉറച്ച കാലുകൾ കൊണ്ട് ആ ട്രംബ്ലിംഗ് ഫീറ്റ്, വിറക്കുന്ന കാലുകളെ അവൻ ഗൈഡ് ചെയ്തു. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. So after helping her to cross the road, he went back to the boys. So he was very proud and very happy. She is somebody's mother, boys, you know, for all she is old and poor and slow. And he is talking to his friends. She is somebody's mother. ആരുടെയോ അമ്മയായിരിക്കാം. ബോയ്സ്, യു നോ, നിങ്ങൾക്കറിയോ. ഫ്രണ്ട്സ്, യു നോ, ഫോർ ഓൾ ഷീ ഈസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് പുവർ ആൻഡ് സ്ലോ. ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ഷീ ഈസ് വെരി ഓൾഡ്, എല്ലാവർക്കും എന്തറിയാം, ഷീ ഈസ് വെരി ഓൾഡ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി പുവർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി സ്ലോ. നടക്കാൻ കഴിയാത്ത പാവപ്പെട്ട വളരെ ഓൾഡായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സം ഫെലോ വിൽ ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ. You understand? Okay, so he's saying, I hope some fellow will lend a hand to help my mother. Okay, when one day I'm away from my mother, somebody will give a helping hand to my mother. You understand? If ever so poor and old and grey, when her own dear boy is far away. So the boy is saying, when I am away from my home, from my mother, somebody will give a helping hand to my mother. And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God, be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. Okay, and that old woman, she went to her home at that night, she bowed low her head, അവിടെ പോയിട്ട് തല കുനിച്ചു, മീൻസ് നമ്മൾ സുജൂദ് ചെയ്തു, നമസ്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇൻ ഹെർ ഹോം ദാറ്റ് നൈറ്റ്. ആൻഡ് ദ പ്രയർ ഷീ സെഡ് വാസ്, ആൻഡ് ഷീ വാസ് പ്രയിങ്, അന്ന് ആ വുമൺ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഗോഡ് ബി കൈൻഡ് ടു ദി നോബിൾ ബോയ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ ഡിയർ ഗോഡ്, സോ കൈൻഡ്, ബി കൈൻഡ് ടു ദി നോബിൾ ബോയ്, ആ കുട്ടിയോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ. ഹൂ ഈസ് സംബഡീസ് സൺ, ആരുടെയോ മകനാണ്. ആൻഡ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ജോയ്, ആരുടെയൊക്കെയോ സന്തോഷമാണ്, അഭിമാനമാണ് ആ കുട്ടി. സോ ഹീ ഈസ് റിയലി പ്രൗഡ്, ഹീ ഈസ് റിയലി പ്രൈഡ്. സോ ബി കൈൻഡ് ടു ദാറ്റ് noble boy. So it was a really sincere prayer a man, a woman can give to someone. Okay, so I hope it was really heart touching, a wonderful poem. So all of you read this again and understand the meaning. Okay, all of you read the poem again, then let's go to read some questions. Answer the following questions. The first one is, what was the woman's condition? Pick out the words in support of your answer. So you can read the poem again and find out the situation, the condition of the woman. She was really old, ragged and grey, isn't it? Second one, what did she want to do?
she wanted to cross the road. Why did she find it difficult? Because the street was wet with recent snow and her feet were aged and slow, so she felt it very difficult. The third question, how did the passers-by behave? And no one gave any attention to her, isn't it? Why were the boys merry? Why were the boys merry means why were the boys happy? The boys were really happy because the school let out. Next question, why was the old woman afraid to cross the street? She was really afraid that she thought if she was crossing, the horse's feet or wheel of the carriages will crowd her down. Next question, what did the boy do to help her? ആ കുട്ടി എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വാസ് ദ ബോയ് പ്രൗഡ് ഓഫ്? വൈ? കുട്ടി എന്താണ് പ്രൗഡായത്? ഹിസ് ഓൺ ഫീറ്റ് were സ്ട്രോങ് ആൻഡ് good, isn't it? Then how did he explain his deed? അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? He said, when my mother is away from me, when she is alone, somebody will lend a helping hand to my mother. What did the old woman pray that night? അന്ന് രാത്രി എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? God be kind to that noble boy who is somebody's son, pride and joy. Okay, next let's move to the activities. Read the poem once again and answer the following questions. Identify from the poem the lines or expressions that suggest the following. ഒക്കെ താഴെ വരുന്ന വരികൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതുമായി യോജിക്കുന്ന കവിതയിലെ വരികൾ എടുത്തെഴുതാനാണ്. ദ വുമൺ വാസ് വെരി വീക്ക്, അതുമായി യോജിക്കുന്ന വരി എടുത്തെഴുതാം. ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, ദ ബോയ് ആസ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ദി അതർ ബോയ്സ്, എല്ലാ ബോയ്സിനും എതിരായിട്ട് ഈ ബോയ് എങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ള വരി. ദി നോബിൾ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ബോയ്, ദ ബോയ്സ് കൺസേൺ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ മദർ, the boy's concern for his own mother, then the old woman's love for the boy. ഇതുമായി യോജിക്കുന്ന വരികൾ കവിതയിലെ വരികൾ എടുത്തെഴുതാനാണ്. സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലൈൻസ്. നോ ഓഫേർഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ടു ഹെർ. ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ എച്ച് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദി വേർഡ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹെർ. ഇവിടെ എച്ച് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസണൻഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് ഈസ് കോൾഡ് അലിട്രേഷൻ. ഇങ്ങനെ സൗണ്ടുകൾ, കോൺസണൻ്റ് സൗണ്ടുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? യു ഹാവ് ഓൾറെഡി കം അക്രോസ് അലിട്രേഷൻ ഇൻ വോളിയം 1 ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. Find out other examples of alliteration from the poem Somebody's Mother. So you read this Somebody's Mother again and find out another examples for alliteration.